Thank you. You see me hang out a lot, right? Iya, baik banget di hangout ya. Iyalah. Gak pernah diajak nih. Oh, kamu yang gak pernah ajak aku? Gila ya, perempuan kamu. Aku pernah deket sama cowok. Kan selama aku syuting, aku deket sama cowok maybe twice. Ya, Pertama, itu kan si aku sih ngerasa ya semua orang pasti punya opini buat ngejudge. And it's up to you whether you want to listen to it or not. Yeah. If me, I don't want to listen to it. I feel like dulu aku naif banget orangnya. Tapi sejak ke Jakarta, aku bisa lebih pintar milih buat siapa yang aku bisa percaya dan enggak. Dan aku belajar buat enggak oversharing. Itu susah banget tuh buat aku. Hi guys, welcome to the third episode of my unnamed podcast. Jadi di episode kedua aku sempat lihat ada beberapa yang komen, mereka kasih saran, kalian kasih saran tentang ide nama podcast ini. Dan ada satu nama yang menurut aku lumayan menarik and it caught my eye, yaitu Prinsip. I think Prinsip is a good name for the podcast. So from now on, we are going to be calling this special podcast Prinsip. All right, and on this very, 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 very special episode ketiga, aku ada undang a good friend of mine, yaitu Laura Mohon. Hi everyone. Kok giliran aku clapnya dikit ya? Oke, ayo kita. Oke. By the way, ini bisa dimakan loh. This is gluten-free banana cake sama ini gluten-free pizza bread. I'll be taking that. Yeah. So this is actually my little sister's business. Jadi dulu tuh dia emang suka baking di sekolah, sering ikut acara baking. Terus akhirnya my mom was like, yaudah why don't we just turn it into a business gitu. So yeah. Tara is so talented ya. She's more talented than me. I can't cook. I can't cook. Yeah, but then you can act and you can do other things juga kan. Trying to Jadi be kalau nice. aku mau order, aku chat kamu. Chat ke at eatfit by Teresa on Instagram. I'll send you the link. Okay, thank you. Okay, so first, people are always confused on how to pronounce your name actually. So is it Laura Moan? Atau Laura Mon? Atau Laura Moane? Kayak orang-orang tuh pada bingung di TikTok soalnya. Kayak I always see people commenting and like our mutual friends juga pada nanya juga nggak sih how to actually pronounce your name? Soalnya my name can sound wrong ya sometimes, especially kalau ilangin i-nya. Laura Mon. But Yeah. how I pronounce my own name is Laura Moan or Laura Mon. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Jadi beda-beda gitu setiap hari, Iya. tergantung moodnya. Iya, kalau Kadang-kadang Indonesia suka- kan Laura Moana. Iya. Kalau bahasa Inggris Laura Mon or Laura Moan. Okay. Terserah sih. Okay, interesting. Just jangan ilangin the i. That's all. Okay, Laura lagi sibuk apa nih? Aku sekarang lagi sibuk pilates. Terus sebenarnya dari kemarin tuh aku udah dapat peran kalau lagi casting kan, already get, tapi schedule-nya tuh nggak pernah cocok. Oh, okay. So I guess I'm chilling for now. Aku Yeah. belum mau main sinetron sih. Okay. I mean, every single time, I see you, you're always doing something. It's either kamu lagi syuting atau lagi ngejalanin project. So this is kind of the first time that I'm seeing you that Free. you're pretty free, ya? Yeah, I'm pretty free now. And I noticed that like kalau misalnya kamu udah selesai syuting tuh biasanya kamu suka kayak liburan and do other stuff like that, right? So I'm glad to see that you're having a good time. Thank you. Thank you. You see me hang out a lot, right? Iya, baik banget di hangout ya. Iyalah. Gak pernah diajak nih. Oh, kamu yang gak pernah ajak aku? Gila ya, perempuan kamu. Ada cowok yang ajak, gimana sih? Lah, I was under the impression that kamu tuh lagi seru-seru aja, terus like you forgot about me. Ya kan? Enggak, kan kamu lagi... Okay, next question. Okay, what was your first impression on each other? Ini seru nih. My first impression is that Prince is very nice. Terus dia kulitnya bagus banget sih pas pertama kali aku lihat, kayak aduh bersinar banget gitu. Wow. Okay. Terus very friendly, very extroverted sometimes. Oh. Sometimes you can be very quiet and then sometimes you can be very loud. Iya. Terus pas kita awal ketemu kan kamu lagi deket sama teman aku kan? Iya kan, kamu lagi deket sama teman aku. Iya, lagi kayak gitu. close friend gitu. Terus since then kita jadi bestie deh.
Okay. Yeah. That's true. Kan? I mean, my first impression on you was quite similar actually. I thought ya kamu tuh orangnya very very extroverted dan gampang adapt to the culture in Jakarta juga. Pertama kali kita ketemu dia langsung punya banyak temen kayak langsung kayak wow, everybody's like surrounding her and then she just seems like the new girl in town. Yeah. So awalnya nih, this is actually a question that I don't think I've ever asked you before. Cuman awalnya kamu kayak gimana bisa kepikiran untuk bisa jadi aktris? Kayak has it been a dream of you dari kecil? Like have you always been deciding on being a part of the entertainment industry atau gimana? Honestly, kan dulu di sekolah I didn't really enjoy studying, I would say. Aku pas lagi syuting, aku bikin konten, terus ternyata pas aku buat konten, aku bisa bikin duit gitu kan. Pas masih kecil langsung belajar kayak, oh ini aku bisa pakai buat beli ini itu. Terus aku malah lebih fokus buat bikin konten daripada belajar. Okay. And then I made it content and a lot, terus ternyata bisa menghasilkan lumayan lah gitu buat jajan, buat belanja. Nah, I told my mom kayak aku mau lebih serius deh aku bikin kontennya. My mom's like, kalau kamu mau fokus ke entertain atau bikin konten, kamu mending homeschooling aja gitu biar kamu bisa make more and actually progress. Terus mami aku bilang, kalau kamu mau ke dunia entertain, kamu harus pindah ke Jakarta. Okay. But at that time, my dad was sick, jadi aku belum bisa pindah. But when my dad meninggal, he also wanted me to go to the entertainment industry because he said I would do good. Terus aku pindah deh. Aku mulai syuting. Tapi dulu waktu pertama kali syuting tuh, aku ditawarin langsung dari DM. Jadi mereka kayak castingnya online aja. Okay, same thing kind of happened to me. Yeah, like that. And then aku ke Jakarta, ketemu sama manager. Aku tinggal di sana without my mom dulu. Pertama atau 3 kali casting, terus aku langsung ke accept di sinetron pertama aku, DJS. Jadi justru your mom tuh lebih supportive ya? Saya dulu mami aku juga mau ke dunia entertain juga kan. Kayak dia suka shooting, she was a model. But my grandma didn't really support. Jadi mami aku yang kayak, ini anak aku mau jadi artis, aku support dia terus. Yeah. You know, actually you just reminded me, dulu kan pertama kali banget kita follow-followan. Aku nggak tahu kalau kamu ingat atau enggak ya. Cuman itu zaman-zaman pas TikTok tuh emang lagi hype banget. Dan pada saat itu aku juga lagi fokus ya bisa dibilang lagi fokus di TikTok lah. Belum terlalu baik syuting, terus bikin konten ya postnya di TikTok. Terus I followed you. We followed each other. Aku siapa yang follow duluan? Kayak kamu deh. She was a muser, guys. Yes, I dia was kayak a muser. Dari Musical.ly, terus ke TikTok, terus kayak dia bener-bener setiap kali ada dance baru selalu keep up banget. Terus kayak aku inget banget the first video yang aku lihat yang Laura post itu video pas dia lagi kayak nggak jalan sih, cuman kayak dia lagi kayak runway walk gitu. Oh iya. Itu like sampai banget loh, sampai kayak 7 juta kayaknya. Yeah, I think it was a challenge or something. Yeah. So that's quite interesting though. Jadi emang dari kecil kayak you actually really enjoyed making content ya. So it's like an actual passion of yours. Aku dulu suka buat makeup tutorials, dances. Dulu tuh di satu aplikasi namanya Likee. Terus itu pertama kali aku viral gitu, followers aku banyak, langsung jutaan, views aku banyak, sampai aku dipanggil ke office mereka di Jakarta. Oh wow. Buat ada event gitu. They flew me there, aku ke kantornya, terus mereka bilang, kamu udah withdraw uangnya nggak gitu yang di akun kamu. Terus aku kayak, oh bikin konten lagi tuh menghasilkan. Iya, terus sama ini kamu bikin konten buat apa? Saya kayak, oh I thought it's just for fun gitu. Yeah. Okay, that's how I got interesting. that bag. Yeah, but guys, this maybe could be a lesson untuk kalian juga yang emang mau bikin konten yang kayak emang passionate di situ dan you wanna try something out. I feel like as long as kamu bener-bener niat ngelakuin sesuatu, hasilnya akan bagus. Yeah, don't you agree? Go for it. Yeah, just go for it. I mean, she didn't even know that she was making money, tapi ternyata pas dia diundang ke kantor Likee, ternyata konten yang dia buat juga menghasilkan gitu. So you never know. So you moved to Jakarta sebelumnya di? Dulu aku masih tinggal di lokasi syuting. Enggak, maksudnya sebelum kamu pindah ke Jakarta.
Sebelum kamu pindah ke sebelum Jakarta. aku dari mana maksudnya? Dari mana, iya. Di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Oke, ya, totally didn't know that. Ya, kamu tahu kan? Yeah. Okay, so nih, this is actually something that I'm wondering myself. Kan kamu besarnya di Semarang, yang pastinya beda dong sama di Jakarta. Iya pasti. Yeah, it's like gimana rasanya pas awal-awal ngerantau sendiri di Jakarta? Karena kan tadi kamu juga sempat mention you didn't move here with your mom, you moved here alone. Apakah ada culture shock atau ada hal-hal yang kamu emang harus adjust dulu pas pindah ke sini, or how was it? Culture shock sih. Culture shock. Iya, soalnya kan di Semarang, this is like a fun fact. I don't know if it's just me ya, tapi Okay. I didn't know bad words pas aku baru awal pertama kali ke Jakarta. Sampai Saskia yang kayak, aduh nih cewek bener-bener nggak tahu apa-apa ya. Iya, Ya, polos. Iya, kayak polos gitu. Yeah. Bad words as in bad words kayak Indonesian bad Indonesian words or bad even words. English. English maybe I knew a few, but like I Yeah. never nggak berani. gitu. Gila, Terus baik mami banget aku didik aku sangat baik. Terus dia kayak pas aku ke Jakarta, aduh ini anak aku kenapa sih? Tapi kayak ya udahlah. And then what else? Oh pas di Semarang aku belum pernah deket sama cowok. Mungkin nggak sama sekali aku nggak pernah deket sama cowok sampai pas pertama kali aku syuting. Aku kan ada di couplein sama satu cewek, sama satu cowok. Lu cewek ya? Sama satu cowok, siapa ya namanya? Jevan gitu. Terus ada adegan yang aku harus pegangan tangan. Ya Allah, gemeter tangan gue. Bener-bener kayak gini. Dan sampai dia yang kayak, are you okay? Gitu. Kamu nggak pernah pegangan tangan sama cowok? Emang kelihatan itu ya? And then like, everyone just laugh. Beneran gemeteran tangannya? Iya, aku gitu deh. Oh my god, that is actually quite interesting. So, Kamu nggak bisa relate ya pasti? no, I mean, I was gonna say, jadi pas kamu pindah ke Jakarta, yang tadinya di Semarang nggak deket sama cowok, tiba-tiba di sini jadi baik dong? Nggak begitu. Maksud aku pertama kali deketin cowok itu atau aku dideketin cowok tuh di Jakarta gitu. Tapi dulu juga di Jakarta kan aku di Depok ya, di Sawangan aku syutingnya. Yeah. Dan aku di sana selama 1 tahun, aku nggak bisa pergi kemana-mana gara-gara COVID. Okay. So we just stayed di lokasi syuting itu aja. Tapi untungnya seru sih, soalnya banyak anak-anak yang seumuran, terus ada badmintonnya, terus ada tennis court, ada banyak lah. Dan gara-gara banyak anak kecil, jadi banyak drama gitu. Iya. So I was like, so fun, I love this. Di lokasi syutingnya ada yang cinlok terus nggak ngomong lagi, terus ada yang aduh banyak banget nih, seru. Jadi kayak you would say that lumayan gampang ya untuk kamu bisa adjust ke kehidupan di Jakarta. Took some time, tapi I guess I'm getting the hang of it. Yeah, I think you're good now. Iya. You're like a proper Jakarta kid now. Iya, kan kamu kan anak Jaksel abis kan? Aku anak Sentul sih, Oh kebetulan. iya, tapi kayak 90% of the time di Jakarta Selatan ya kan? Iya. I mean, I guess that's just how it is, you know. Ya, makanya pertama kali aku temenan sama kamu kayak, wish, sama anak gaul nih. Wah, asik banget tuh. Iya bener. Ngomong-ngomong cinlok, tadi kamu sempat bilang cinlok kan ya? Enggak? Iya Siapa yang ngomong cinlok? Kayaknya aku denger dia bilang cinlok deh. Kamu sendiri pernah cinlok? Gini ya, a few people Gini ya. a few people kan ada different apa sih arti buat cinlok. Cinlok tuh bisa jadi yang cuma suka-sukaan di lokasi, only a fling, atau pacaran. Tapi menurut aku cinloknya jatuhnya sih sampai pacaran ya. Jadi aku nggak pernah. Menurut aku cinlok tuh hanya cinta di lokasi sih. Kamu pernah? Aku? Nah. Ini kan pertanyaannya buat kamu ya? Aku balikin. Aku sih Sama siapa ya kemarin ya? wah gila sih. No. Enggak, tapi kalau itu kan kamu bilang cuma di lokasi. Cuma di lokasi, ya. Tapi itu sampai luar lokasi kan? Enggak Jadi sih. itu cinlok nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh. Itu hanya mendalami peran namanya. Oh gitu. Mendalami peran yang sangat-sangat mendalami gitu. Mendalaminya sampai ke Jakarta Ini Selatan. kamu pertanyaannya belum dijawab loh. Senopati. Pertanyaannya belum dijawab loh. Ini. Aku pernah deket sama cowok. Kayak sama aku syuting, aku deket sama cowok maybe twice. Ya, Pertama, itu kan si
Iya sih. Iya, Pris, iya. You think only you can do that? Kamu nanya aku, ini aku mau jawab. Okay. Ini kamu gimana sih? I'm your third guest. Maaf. Give me time to talk. Go. As I was saying, yang pas pertama kali aku baru arrive di Jakarta, aku syuting, aku pernah deket sama cowok. Tapi cuma deket aja, cuma suka-sukaan aja, but like it was masih anak kecil lah, you know. And then second time I was close to a guy, dan pasnya cowoknya dulu dong yang deketin. But then like I don't know, I got so much backlash out of it, even though I didn't do nothing. I didn't do nothing, but I got so much backlash from it. But yeah, and then the second time like it traumatized me, terus aku nggak pernah deket sama cowok lagi di lokasi. Okay. I mean, I've heard like some parts of this story as well. From you, but since we're on this topic already kan juga yang aku lihat selama kamu berkarir, kalau nggak salah kamu juga pernah bilang kamu udah pernah banyak kehilangan fans kan? Because of maybe certain situations. How do you feel about that and how do you bounce back from it? Because I see sometimes like maybe yang tadi kamu sempat mention juga ada yang salah sangka atau salah paham that they start hating on you and then like you start losing fans from it. How do you deal with that? Aku sih ngerasa ya semua orang pasti punya opini buat ngejudge. And it's up to you whether you want to listen to it or not. If me, I don't want to listen to it. Like, I have my own mind. I have my own life. I have my own responsibilities. I'm just thinking about my family, my career. I'm just trying to be better than I was before. Dan ya mungkin semua orang itu villain di cerita orang lain. Kayak misalnya kamu nggak suka sama orang, tapi ternyata dia juga ada alasan kenapa dia nggak suka sama kamu, tapi kamu nggak tahu. Dan bisa jadi. Ya, even sometimes kalau kamu tahu two sides of the story, itu nggak memastikan kalau orang itu tuh benar-benar salah gitu loh. Betul, aku setuju. Ngerti nggak sih kayak, Ngerti. like everyone has their own opinions on what's wrong and what's right. At the end of the day, we're all humans, so YOLO. Gila, sekarang kamu kok tiba-tiba bisa jadi wise gini sih? Dulu perasaan kayak setiap kali curhat kayak you never can give me like solid advice gitu. You're just like, oh really? Enggak, nggak kayak gitu. Enggak, soalnya, you know like, experience. It's called growing up. Oh, growing up. Okay. Ever heard of it? Yeah. I feel like I'm pretty mature. Yeah. I mean, also it's a part of being. It's a risk of being a part of dunia entertainment. Emang itu adalah sebuah risiko yang, like it or not, it's a part of your career juga. You chose to put yourself on the platform. You chose untuk jadi seorang public figure. Ya dari situ akan datang backlash juga. Maupun itu kayak positive impact atau negative impact, it's all a part of it. That's what I think. Ya kan? Kamu kapan pernah bener-bener di hate gitu? Wah, aku udah sering sih kayaknya. Oh, aku ingat. Okay, let's not bring that up. It's 2025. Yeah, everyone has a past lah ya. Itu namanya juga orang belajar, tetap bertumbuh. Seperti yang apa Laura mention tadi juga, we're all growing as people, we're all learning along the way juga. And this is everyone's first time being a human. Yeah, everybody's human, nobody's perfect. Okay, ini kenapa tiba-tiba jadi berat banget ya topiknya? See? Yeah, I feel like it's... Lighten it up. Yeah, we gotta lighten it up. So we gotta play some games. Oh. The game is called Pick One. Okay, jadi ini jawab cepat ya. Romance or horror? 3, 2, 1. Romance. Kenapa? Aku nggak bisa nonton yang serem-serem. Aku most of the time tinggal sendiri, jadi aku nggak mau cari masalah. Valid reason. Kalau aku emang suka ini sesuatu yang bikin blood pumping aja sih, kayak I'm an adrenaline junkie and I love watching horror movies karena bonusnya kalau nonton sama cewek atau nonton sama teman gitu kan, teman dekat. Oh, kamu nonton biar dipeluk. Aduh, aku takut. itu juga. Save me. Yeah, bonusnya terus habis itu kayak I just think it's a cute reaction. Bonusnya. No, it's not a bonus ya. Maksudnya kayak itu lucu gitu loh. It's cute. Yeah, it's cute. Okay, and yaudah, next question. Playboy. Next question. Summer or winter? 3, 2, 1. Summer. Actually, winter deh.
Gimana sih? Gak bisa Nggak, diubah-ubah begitu. I'm both sebenarnya. Ibiza summer. Yeah, European summer. It's go. nice. Ya itu kayak I just love a good bronze, a good tan. You're not tan. Yeah, but You're not I tan. like the idea of it. Kemarin kan kamu ngajak kita nonton F1 di Monaco. Iya. Jadi nggak? Ya kamu nggak ada kabar lagi? Ya udah kan, masih belum juga Monaco. Ya nggak bisa dadakan dong, tiketnya mahal banget, say. Next year ya. Janji nggak? Ini Enggak. di podcast nih. Next year Monaco? Kamu yang bawa aku? Ya. Oke. Deal? Deal. Oke. Kalau nggak jadi, you know how to hate him. Saksinya ada di sini. Saksi ada di sini. Kalau nggak artinya Prince nggak bisa menepatkan janji. Waduh, takut banget. Japan or USA? 3, 2, 1. Japan. Sekarang Japan. That was a late ass response. I needed more than 3 seconds. Aku butuh lebih banyak dari 3 detik. Oke. Nggak gini ya, kalau US menurut aku seru, tapi kalau kamu udah umurnya di atas 21. Soalnya, Right. banyak hal yang kamu nggak bisa lakuin di Vegas atau apa gitu. Nah kalau Japan, I feel it's more chill. Yeah, and honestly selain itu juga Japan makanannya enak-enak, jalan-jalan juga seru. You'll never get bored in Japan. Iya sih, Iya. benar. Makanan Indonesia atau makanan Western? 3, 2, 1. Western. I love Indonesian food. Cuman kalau untuk sehari-hari aku lebih pilih Western. Iya. Karena lebih Kenapa? gampang aja. Kan makanan Indonesia, aku suka tapi sangat menggendutkan, banyak tepung, MSG, gula lah. Ya, maka ini ada gluten free nih. Bisa, udah mulai jago nih. Marketingnya kayak harus dikasih bonus Iya, ya. iya. But yeah, you're right. Makanan Indonesia kan rata-rata nasi semua kan. Western juga masih ada banyak pilihan lah. Just a lot of carbs for me. Oh, you skinny legend? I wanna be Okay. skinny Okay. legend. Loved or respected? 3, 2, 1. Respected. Why? You go first. I don't know, I just feel like, masa kamu mau di love tapi diinjek-injek? Yeah. Iya kan? But if Yeah. you're like respected, then no love is fine. Oh. I will Oh. get love from my family. Yeah. Love in what term? I mean like, obviously both. Who doesn't want to be loved and respected? Yeah. Why? Kenapa pilih satu kalau bisa dua-duanya? Tapi dia ada pilihan. Aduh, hanya sama-sama aku suka. Okay. Oh god, my voice cracked, bro. Loved or Okay, respected, bro. Respected. Why? Because love, aku udah mendapatkan cinta dari keluargaku, dari teman-teman deket aku, dan Dari siapa lagi? udah. Respect is something that you have to earn. You can love someone, but you don't always respect them kan? Kayak misalnya kamu cinta sama sahabat kamu, tapi kamu nggak respect keputusan mereka, gitu. Right? So respect is something that you really have to earn. That's why I would choose respect. Okay. Pencerita atau pendengar? 3, 2, 1. Pendengar. Pendengar deh. Enggak, pendengar. Enggak, soalnya baru dapet sekarang Gak gitu loh. usah ikut Beneran deh. pendengar. No, I thought that I like telling stories. Tapi kadang-kadang kalau misalnya yang pendengar nggak ini, they're not a good listener, then aku bakal ngerasa drain gitu loh. Jadi aku selektif kalau mau cerita sama orang. Kamu cerita sama aku? Yeah, because you're a good listener. Oh. Yeah, that's why. But I would prefer listening gitu. Oh. Yeah. Masa sih? Yeah. Oh, kalau kita sama-sama deh. Pendengar. No, like cerita dan pendengar kayak sama 50-50. Yeah, 50-50 lah. This is hard questions guys, kayak harusnya dua-duanya bisa dipilih. Don't use too much of your brain. Yeah. It'll hurt. Yeah. Fix it or let it go? 3, 2, 1. Let Fix it go. it. Enggak, gini. Well- My opinion first ya. Okay. If you really love the person, pasti kamu bakal use your energy buat fix it first. Masa dia buat kesalahan sekali terus langsung let it go? Nggak mungkin lah. Try to Iya. fix it first. Terus kalau orang ini emang udah keterlaluan, tinggal. Iya. Itu opini aku. Kalau opini aku,
Tergantung ya, balik lagi kalau misalnya emang kita cinta mati sama orang ini, ya of course fix it. Kayak maksudnya give them a chance to explain. Kita juga give ourselves some time untuk mungkin heal from the situation atau kayak self introspect diri sendiri juga. Cuman kalau emang ada sesuatu hal yang kita udah push terus, yang kita udah berusaha untuk fix, tapi ternyata the ending tuh enggak. Why am I curhating, man? The ending tuh nggak sesuai ekspektasi, ya let it go, man. It's really easy for me to detach. Personally, aku orangnya gampang detach dari situasi yang menurut aku nggak bermanfaat di hidup aku atau toxic di hidup aku, gitu. Tapi menurut aku ya, kalau saling sayang, pasti fix it dulu nggak sih? Aku percaya bahwa kalau misalnya ada sesuatu hal yang emang seharusnya terjadi di hidup kita, and it's meant to be, it's gonna come back in its own time. That's how the universe works, you know, law of attraction, right? Karena dia udah terlalu terbiasa dengan cut off semua yang ada di hidup dia gitu. No, because ya gini ya, kayak I have a good reason for that though. It's because like I pikir dia with that though. at the end of the day, kita emang hidup untuk diri sendiri, ya kan, Lau? Iya, bener. Kita hidup untuk diri sendiri, kita dibesarin sama orang tua kita, tapi at the end of the day, yang bikin keputusan, yang tahu cara nge-handle certain situations and how to fix ourselves, itu diri kita sendiri doang yang bisa fix ourselves. Percuma kita ngobrol sama banyak orang, percuma kita kayak sampai ke apa ya? Therapy untuk kayak ngomongin tentang masalah kita. Mereka mungkin bisa kasih advice yang tepat dan bisa bantu kita. Cuman kalau the change doesn't come from within, how is that gonna work gitu loh? We have to want to change for ourselves. Damn, Prinsip. I love how he's hyping himself up. He's like that. Like, yeah. What's up? Same playlist or same trauma? 3, 2, 1. Same Playlist. trauma. Playlist. Why playlist? Why trauma? Kayak it's unhealthy nggak sih? Enggak dong. Iya. Saling mengerti. Bukan saling mengerti, saling menghealing. Apa sih? Saling comfort each other and then heal together. Playlist everyone bisa mengartikan lagu tuh beda. Oke, tapi what if kamu misalnya udah heal dari situation itu, terus pasangan kamu belum? Ya bantuin dia lah, kamu udah tahu cara heal diri sendiri, bantuin dia. Tapi kan itu, kayak maksudnya kamu udah ngelewatin banyak proses untuk bisa di titik ini sekarang yang emang udah sembuh dari Ya situasi kamu udah itu. tahu gimana susahnya buat Ngapain balik lagi? Kamu udah tahu gimana susahnya buat move on, kenapa nggak bantuin pasangan kamu? Kalau kamu tahu seberat itu, terus kenapa save playlist nih? Apa sih? Same playlist lebih kayak Save playlist or same trauma? 3, 2, 1. playlist itu loh. Same trauma. Tuh, kalau cowok same trauma. Lah, Kebanyakan. Kak Cecil? iya exactly playlist. No, guys, oke, enggak, kalian semua taruh di kolom komentar ya. Same playlist atau same trauma? Kalau menurut aku tuh trauma tuh kayak saling, it's like your Comment. energy tuh kayak it's getting sucked out of you. No, I feel like Yeah. I feel like if you have the same trauma, itu pasti kalian juga punya chemistry yang beda. Kalian bisa understand each other at another level. Kalau playlist like, hello. You can understand a lot It's about like, someone from oh their my god, playlist. aku bener relate sama kamu karena kamu suka lagu ini. Aku relate banget, aneh banget. Apa sih? Ini kan pertanyaannya, maksudnya playlist atau, yaudahlah, oke, next question aja deh. Ya, next question. Disukain orang duluan Oke. atau ngejar orang yang disuka? 3, 2, 1. Disukain Orang orang duluan. Disukain orang duluan. Kenapa? Atau mengejar kan? Mm-mm. Disukain orang duluan. Gak apa-apa. Tapi mengejar juga nggak apa-apa. Cuman kan ini pilihan kan? Pilihan itu. Life is a choice. Sorry, my face is really judgmental right now. Aku no comment deh. Bro, Perasaan dulu kamu. Ya, udah. exactly, no. That's why I said I don't mind kalau misalnya aku emang harus ngejar, karena if I feel like the person is right and it's worth it, aku bakal ngejar terus atau enggak ya? Maksudnya kayak aku bakal ngejar lah. But
ini kan pilihan, right? Disukain dulu atau ngejar? Oh, lebih suka yang gampang gitu. Enggak, jangan sih. Lah, ya kayak pilih yang simple aja guys. So Life tuh fair. harus bahagia, hidup tuh harus bahagia, hidup tuh harus simple, harus bahagia, senyum, santai, go with the flow gitu. Such a cancer, Emang itu apa? Cancer Is it a thing. cancer thing? I guess. Aneh banget sih. Oke, coba kamu jelasin dulu. Nggak, kalau cewek menurut aku, I don't know, maybe this just... Oh yeah, never Udah, mind. diam, Actually, aku. yeah. Woi, kebiasaan banget gue baru selesai. sorry. No, because I already know you so well, you know. Enggak, kalau dari aku ya, Yeah. as a girl, menurut aku cewek itu emang harus dikejar sama cowok. I mean, Aku setuju. mungkin itu yang mami aku ajarin ke aku sih. Tapi ya, kalau kamu mau ngejar cowok, silahkan shoot your shot, man. Oke, oh my god, this is actually a funny question nih. Seberapa penting pengaruh top 5 Spotify seseorang buat jadi pacar kamu? Gak penting sama sekali. aku nggak pernah ngecek sih playlistnya. Tapi mungkin kalau playlist cowok itu kayak saya dangdut atau apa gitu, mungkin we have different preferences. Nothing wrong in dangdut. I just prefer more R&B or something. Iya. Oke. Tapi aku nggak pernah perhatiin sih. Nggak, Aku kalau lagi misalnya deket sama cowoknya cowok kayak- kayak pinjam Spotify lu dong gitu, pengen lihat gitu. Iya. Ada lagu yang aku nggak suka, nggak jadi deh gitu. Kan nggak Tapi mungkin kalau lah. misalnya, kalau misalnya top artisnya kayak siapa ya, kayak siapa coba, Taylor Swift gitu, Sah aja. atau Mungkin artinya orang itu sering banget Nicki Minaj, disakitin Nicki kali. Minaj. I'm a Barb, so I am Nicki Minaj. no, what if he knows every single word from all Nicki Minaj songs? Then we go watch her concert together. Okay, I wow, love gets Nicki you a girl Minaj. like this. Okay, Yeah. nice. Oh, Okay. kamu gimana? Enggak penting Nggak sama ngaruh, sekali. kan? Enggak. Kecuali dia suka Taylor Swift sih. Kamu kenapa Taylor Swift? Actually, I don't mind Taylor Swift. Yang kemarin suka Taylor Swift nggak? Ada kakak atau adik enggak? Ada kakak atau adik enggak? Adik enggak? Apakah dia di industri entertainment juga? She has a really cute little brother that I've been wanting to meet for so long, namanya Stanley. Tapi nggak aku temuin, takut. Iya. Nanti jadi begini. Enggak, tapi Jadi- beneran lucu banget. Stanley tuh kayak so cute. I just wanna like squish his cheeks, you know? Emang lucu banget sih. Yeah. And you have a Gendut sister lagi, too. ya. Aku Yeah. punya satu kakak namanya Nicole. Sekarang dia lagi di UK, mau kerja. I have a little brother, umur mau 5 tahun ini, namanya Stanley. Nicole pernah kepikiran untuk masuk ke entertainment juga nggak? Mungkin pernah ya, aku nggak tahu sih. Tapi waktu kita kecil, dia yang syuting duluan gitu. Dia pernah Oh. syuting film sama mami aku gitu. Oh, I didn't know that. But I think it's only like, it's not a big role. Kayak jadi masa kecilnya atau nggak? Kayak anak Yeah. kecil itu kan. Yeah. Terus waktu aku lagi syuting sinetron aku, Serigala Bucin, Uh-huh. kan Nicole lagi ke Indonesia, terus dia lagi sering nemenin aku. Both her and my mom. Yeah. Terus Nicole selalu ditawarin sama sutradaranya langsung, kayak kamu mau nggak jadi antagonis atau apa, tapi dia nggak mau. Dia terlalu malu kayaknya. Yeah. I would say Nicole looks lebih kayak bule though. Iya. Yeah. Dari aku? Actually enggak deh. But Nicole just looks like she belongs in the UK. Iya. Yeah. Why do I look like I belong Jakarta? What is that, Yeah. what is that No, sih? kayak kamu tuh kayak kalau di sini mungkin karena emang udah main sinetron dan segala macem, kayak you look like you would fit in here. Tapi Nicole setiap kali aku lihat dia di sini tuh kayak she looks like she's just here for vacation gitu. Yeah, she has a very bule vibe. Oke, kalau aku search Laura Moon di Google, not saying that I do. Oke. She's gonna ask. Ada banyak foto-foto bareng ibu, Hah. bareng mami. Seberapa dekat kamu sama your mom, and how supportive is your mom towards not just your career but your life here in Jakarta? Is she possessive in a way yang kayak dia pengen tahu kamu lagi hangout sama siapa atau gitu-gitu? How is it? Menurut aku sih enggak ya. I mean, my mom is very very supportive dari karir, terus dari how I'm living every single day. I think she's gonna support me as long as I'm doing the right thing. Dan kalau aku ke jalur yang salah, pasti mami aku langsung ingetin aku kayak kamu ke Jakarta tuh buat
for your career, not for this, or not just to have fun. Dan kalau soal teman atau circle, kayak mami aku boleh-bolehin aja sih main sama siapapun, as long as they don't have a negative impact on me. Dan kebanyakan teman-teman aku, mami aku kenal. Atau pernah mami aku juga ikut jalan gitu. I feel like my mom is pretty gaul lah, and she's very open-minded. Mungkin gara-gara punya suami bule juga ya, jadi lebih open-minded tapi yang sewajarnya. Ngomongin tentang your dad, when did he pass away? 2021, 17th of April. Okay. So, but were you like super close to him as well? Yes. And tadi kamu juga sempat mention he was like super supportive of your career and everything. So, whenever you do something, do you still think of him in the back of your head? Of course I do. Soalnya emang dari kecil, dari aku juga for school, well he's pretty good, tapi he's very extroverted, jadi dia bisa like get along with everyone, and then dia juga likes art, he likes dancing, and then he likes singing, dari aku. Dan dia juga lebih ke business here, what he does. Dan dari kecil dia bilang sama mami aku yang kayaknya Laura tuh lebih cocok di entertainment industry deh, not in academics. Soalnya my sister kan pinter banget ya, dia jauh lebih ke academics, and pas dia disuruh buat bikin konten juga atau ikut buat video atau foto, pasti Nicole yang kayak lebih diam, dan aku yang udah kayak pose kayak aku centil banget nih dari kecil. Sampai sekarang sih. Ya, makasih ya. Dan my dad has always had that feeling dari aku kecil, and I hope he's not wrong. I think he was right. I mean, you're definitely shining. Thank you. I see you everywhere, and it's like, okay. I mean, it seems like you're really happy doing what you're doing. What's one thing about yourself that has changed the most since you started your career here in Jakarta? I feel like dulu aku naif banget orangnya, tapi sejak ke Jakarta aku bisa lebih pintar milih buat siapa yang aku bisa percaya dan enggak. Dan aku belajar buat nggak oversharing. Itu susah banget loh buat aku. Aku orangnya suka banget oversharing dulu. Tapi sejak aku ke Jakarta dan I've experienced a few bad moments. Terus I study to shut my mouth sometimes. And it helps a lot. You know? Oversharing is a thing that I think a lot of people struggle with, and I think being a part of the entertainment industry, it's hard to find people yang kamu bisa benar-benar percaya gitu. And it's also tricky karena emang rata-rata orangnya itu selalu sama kan, you meet the same people, jadi mouth to mouth, like word to mouth itu gampang banget spread in entertainment. But I think oversharing is maybe also something that I need to work on for myself sih actually. You just made me realize kayak kadang-kadang aku terlalu, kalau misalnya kamu terlalu gampang open sama orang. Yeah. Especially kalau aku ngerasa kayak, gila nih kita cocok nih, kayak our chemistry ada nih gitu loh. Bukan Aku boleh nggak ngomong sesuatu that I think of you? Boleh dong. Tapi don't take offense ya. It's Boleh. not a bad thing. Okay. Menurut aku, Prince itu terlalu gampang open sama orang dan terlalu cepat deket sama orang. Jadi sometimes I feel like you have a favorite person. Like, for example at this moment, di momen ini tiba-tiba dia deket sama cowok ini gitu, sama A gitu. Deket, pergi bareng hampir tiap hari gini. Terus tiba-tiba udah nggak lagi. Terus tiba-tiba dia punya favorite person orang lain gitu. Ya nggak sih? I think that's one thing I noticed. I don't know why though. Kayak emang iya sih. Kalau misalnya aku ngerasa kayak ada chemistry-nya dan kita emang get along, ya aku akan terus kayak ya udah let's go sampai aku lupain kayak teman-teman aku yang lain. Ngaku loh. It's actually that's like a problem that I have. It's not a problem. It's not really a problem. But it's something that I definitely want to fix sih. So thank you so much for telling me. Tapi menurut aku kita berdua kita udah kenal dari berapa ya? Aku umur 16 I think. 15. Kamu umur enggak 15. 15, 16. 15, 16. Now I'm turning 19. Dan aku sama dia kita nggak pernah berantem.
Actually pernah sih kayak dikit-dikit sih. Kayak Nggak, tadi tapi aja. Kamu ngira, kamu nggak. Kita kamu ngira, aku juga ngira. Ya iyalah ngira dua-duanya punya otak gimana sih? Enggak, maksud aku kayak mungkin gara-gara kamu punya favorite person lain nih misalnya, kamu lagi sering banget jalan sama orang ini dan aku nggak kenal, jadi kayak we don't hang out for some time, terus gara-gara kita udah lama nggak hang out, pas kita ketemu mungkin agak awkward, terus yang kayak dia punya masalah apa sih sama aku? Enggak sih, aku nggak pernah ngerasa awkward sih. Kamu pernah kayak gitu sekali sama aku? Enggak. Pernah. Yang waktu itu we didn't talk for some time and you're like, I thought you hated me. Enggak, itu cuma basa-basi doang. Enggak, no, but like the thing is with her it's like so hard. Kadang-kadang I wanna see her, and then it's like so hard to like reach out to her. Terus tiba-tiba dia kayak bakal telepon terus kayak, ayo let's go somewhere, and I'm like, now, so it's like, and then we're always like kayak kadang-kadang kita suka emang nggak ngobrol lama. Misalnya kayak sebulan nih kita nggak ngobrol sama sekali, cuman kayak lihat each other stories doang, terus tiba-tiba jadi hangout lagi. But then for me personally it's like justru long lasting friendships emang kayak gitu sih. Iya. Kayak maksudnya kamu nggak harus contact that person setiap hari juga. But you know that you're in good terms with them gitu. Cuman ya masih ada lah kadang-kadang yang kayak tadi dia datang ke sini terus dia kayak, are you mad at me? Like, are you? Enggak, soalnya kali kamu ketemu aku, kamu yang kayak matanya agak gimana gitu, kayak agak melotot, kayak takut gitu. Kenapa kamu melototin aku? Karena dia tuh, nih ada satu hal yang aku sebel sama Laura. Dia kalau setiap kali kemana-mana tuh kayak nggak pernah ngabarin, like maksudnya she never tells me, okay. She never tells me where she is, and then tiba-tiba I just meet her there, and then I'm just like, oh, I didn't know you're gonna go out. I didn't know kamu bisa keluar. Tiba-tiba you're just there, and you're like, oh yeah, I'm here. Like it's annoying gak sih? Iya kan. Yeah. Kayak kamu kabarin aku terus, kamu enggak? Yes, but still, Masa I'm aku like, pergi kemana? Prince, aku mau kesini. Kamu di situ enggak? But you go in places yang kamu tahu kayak, oh Prince juga mungkin bakal kesini. Oh kabarin deh kayak, karena kan kita temenan kan. Kabarin deh, oh siapa tahu kayak nanti dia bakal kesini. Iya biasanya iya, tapi aku lagi nggak enak kan, takutnya ada itu nanti cemburu. Orang nggak ada Iya siapa-siapa kan? juga. Daripada cari masalah, Ya. ini aku tunggu dikabarin. Iya, oh jadi kamu nunggu aku kabarin gitu. Orang-orang tuh kenapa sih pada bilang kayak, kenapa sih nggak pernah lu yang ngabarin duluan? Kenapa sih nggak pernah lu yang kayak text duluan gitu? Kenapa harus selalu gue? I text first. Yeah, you But text first. Since I know kamu lagi deket sama orang, kan aku juga nggak enak buat reach out. Okay, thank you. Kan? Alright, yeah. Anyways, Tapi understandable, right? I have a valid reason. Yes. But since kamu juga nggak pernah tanya ke aku, you don't know what happened now, right? Yeah, kan I asked you kemarin, and then you just looked at me like, aku bilang kayak, tadi aku ketemu ini nih di luar, kamu kenapa sama dia? Terus dia yang kayak, oh kita udah nggak deket, kenapa? Enggak. I didn't Dia say like that. Kamu cuma diam. It's like, aku salah ngomong. Yeah. He said, we're done. I was like, why? And after you just looked at me like that. No, He's I like didn't. dead stare. You're just like, I was like, No, I want to go to the bathroom. I said like that. Enggak, I swear I said something else. Okay, let's get back to the podcast. Okay, next question. Oh, okay. Ini interesting question nih. If you could talk to yourself from 5 years ago, what would you say to yourself? What advice would your older self give to your younger self? Don't listen to what other people say too much. You know, I feel like semua orang tuh pasti punya judgment di kepala mereka. Aku happy banget kita nggak bisa ngebaca pikiran orang lain. Saya kalau mungkin aku 5 tahun yang lalu kali. But like dulu aku sama omongan orang tuh sensitif banget. Aku dengerin terus. Tapi untungnya sekarang aku udah bisa berubah. Iya. Sebenarnya satu hal yang aku respect dari kamu tuh kayak kalau misalnya kamu lagi ngalamin masalah atau misalnya ada situasi di mana kayak kamu dengar kayak, oh ini orang kayak kenapa, why is she like saying these type of things about me? The way you handle problems tuh langsung kayak head on gitu loh, kayak kamu langsung kayak pingin ngobrol aja, kayak pingin tahu kayak what's your problem man, kayak let's like deal with things, kayak
in a proper way gitu. iya. Langsung mau komunikasi kayak you just wanna get straight to the point. Kan Iya. kadang-kadang orang-orang denger ini so mereka kayak, oh okay, they said that about me, I'm gonna say this about them gitu. Tapi justru kamu enggak, kamu yang kayak, okay no, let's talk about it, let's find a solution gitu. That's what I like about you. Thank you. Yeah. Iya, soalnya kan kemarin kita sempat ada, bukan trouble sih, kayak ada orang yang ngomongin aku. Yeah. Yang nggak bener-bener, dan misalnya kalau dia cuma ngomongin ke satu orang atau dua orang nggak apa-apa, tapi dia bener-bener ngomongin aku ke semua orang, sampai ke teman-teman deket aku, kayak ada mungkin sekitar 7 orang yang ke aku yang kayak orang ini ngomongin kamu loh, bilang kamu gini, and it's all not right. Like misalnya kalau kamu talk about me and it's a fact, kayak bukan fitnah, ya udah aku ngerti aku ngelakuin sesuatu yang salah. Tapi dia enggak. Dan accusationsnya juga yang kayak yang aneh-aneh dan parah ya, gitu. Parah, ya. Dan aku nggak kenal sama dia. Aku benar-benar nggak kenal, cuma follow-followan TikTok, terus she thinks like she knows everything about me. Terus aku akhirnya ngomong sama dia kayak, aku pengen ngobrol sama dia. Aku pengen tahu dia denger cerita ini dari siapa sih. Soalnya pasti dia juga ke-influence dari orang lain. Jadi ya aku berusaha ngertiin posisi dia. Yang penting aku ketemu sama dia langsung, aku ajak dia ketemu sama dia juga. Dan aku langsung straightforward aja, aku bilang ngapain kamu ngomongin aku gitu kayak. Yeah, I mean, again, that's what I really like about you. Dia nangis sebelum ketemu aku. Dia nangis. Dia nangis sebelum ketemu aku. Dia nangis. Kayak apa ya? I think that's one thing that we also have in common. It's like people always say the weirdest things about us. Yeah. I mean, ya udah. But ya udah, balik lagi emang kayak you're a part of the industry, kayak you have friends, and then you're mungkin bisa jadi faktor kayak popularity juga kali ya, kayak ya udah people are gonna talk, let them talk gitu. Cuman just get to the root of the problem aja, communicate about it. Oke, ada nggak sih hal random yang pengen banget dicoba tapi belum kesampaian sekarang ini? Film baru itu, film Mission Impossible. Mission Impossible, skydiving. Skydiving, aku pengen banget coba skydiving. Kayak seru banget deh. No, me too. Iya kan? Yeah, I don't wanna go. Skydiving and bungee jumping. Bungee jumping itu yang mana ya? Bungee jumping yang you just jump terus habis itu kayak ada string. Oh, terus ada twing gitu kan? Itu kan ada banyak di Bali. Iya nggak sih? Iya, ada. Coba yuk. Ayo, let's go. Kamu baru dari Bali ya? Yeah, but let's go again. No. Let's go. Ayo. Kayak cliff jumping gitu loh. Iya. Yeah, but then the bottom is usually water. Tapi kalau aku mati gimana ya? Enggak sih, harusnya enggak. I think it'll be good. Artis sinetron mati karena banjir. Headline langsung. Very unique ya. Yeah. Okay, we have got to our final question actually. So this is a question yang I asked every one of my guests. Okay. It's a simple question, cuman it can be about the future atau it can be kayak literally what you're gonna do abis ini juga. The question is, what's your next plan? If for my life, my career, I wanna try new things, mungkin main series atau apa. Main film, I keep on telling you to main film. Pernah main film. Series tapi nggak sering pengen main kan? lagi gitu. Pengen lebih explore, pengen improve myself in every aspect. Yeah, and then believe in myself more. Kalau abis ini aku ngapain, mungkin aku mau makan, soalnya aku mau makan. Mau ada nggak? Sushi yuk? Ayo, Iya. let's go. Alright guys, thank you so much. Thank you so much, Lau, for coming. Princess. And thank you for setting time out of your super busy day to come here. Sushi and Pilates later. Very Hopefully you guys enjoyed today's episode. Berapa lama ya episode ini? Kayaknya ini paling lama gak sih? Yeah. 50. This is actually my longest episode. 50 minutes? Oh ya? Wow. Emang sih, kalau ngobrol sama aku kayak you can't keep track of the time. Okay, yeah, you just can't stop, yeah. Anyways, you guys can follow Laura on social medias. We'll put it in the description. Terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys, thank you so much.